A1 English Practice. Práctica de inglés A1. Global English in collaboration with T is for Teacher. Hello and welcome. Let's practice English. Are you ready? Hola y bienvenidos. Vamos a practicar inglés. ¿Están listos? Lesson 1. Introduce yourself in English. Preséntate en inglés. Hello. Today, we are going to learn about introductions in English. Hola. Hoy vamos a aprender sobre las presentaciones en inglés. Listen and repeat. Escucha y repite. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? My name is Maria. Mi nombre es Maria. My name is Maria. My name is John. Mi nombre es Juan. My name is John. Replace Maria or John with your name. Sustituye a María o a Juan por tu nombre. Listen and repeat. Escuche y repite. How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tiene? How old are you? I am 30 years old. I am 30 years old. Tengo 30 años. I am 30 years old. Replace 30 with your age. Sustituye 30 por tu edad. Listen and repeat. Escucha y repite. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? I am from Colombia. I am from Colombia. Soy de Colombia. I am from Colombia. Replace Colombia with your country. Reemplaza Colombia por tu país. Let's practice in English. Practiquemos en inglés. Can you ask and answer these questions in English? ¿Puedes hacer y responder estas preguntas en inglés? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? En inglés, what is your name?
What is your name? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? In inglés, how old are you? How old are you? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? In inglés, where are you from? Where are you from? Great job. Buen trabajo. Practice every day. Practica todos los días. Like, subscribe, or follow. Me gusta, suscríbete o sigue. Adiós. Bye bye.